One major issue in our practice was we give dilutions, we give globules to the patients, but we were not sure what it has. We were always thinking based on some hypothesis. Most of the European researchers came up with an idea after 2000 that homeopathic dilutions are water memory. This is all based on one assumption that there is no material content in homeopathy because as per the laws of Avogadro's principle, which is a basis of chemistry and physics. So even homeopaths, even myself, I believed when we use the high dilution, say 230, 200,000, 10,000 or any high dilutions more than that. So how it is working? This was a very, very important question. Bu çok önemli bir soruydu. Bugün homeopati alemini değil, tüm tıp alemi için önemli. Ben 44 yıldır homeopatinin içindeyim, 40 yıldır homeopat olarak çalışıyorum. Çok önemli bir problem vardı bizim için. Birincisi ki bu homeopatik remedilerin içinde ne olduğunu bilmiyorduk ve diyorduk ki içinde madde yok. Birçok hipotez vardı ve bu hipotezler Batı dünyasında yapılan çalışmalardan geliyordu. Deniyordu ki işte suyun kaydetme mekanizması, hafızası çalışıyor ve böyle hipotezler vardı. Bu tabii şuradan geliyordu. İşte Avogadro sayısının üzerinde çok diluye edildiği için bu remediler özellikle 30C ve üzerindeki potensler için içinde hiç madde yok diye biliyorduk. Peki içinde hiç madde olmayan bir şeyi veriyorduk ve nasıl çalışıyordu? Soru buydu. Yes sir, continue. So this was a major issue which we all had. I started my journey in homeopathy after doing my chemistry degree, BSc chemistry in then I started my practice. Then again, 3 years I did my post-graduation, that is MD homeopathy in India. So after that, I was a teacher and practitioner always. My main problem was Evet, ben daha önce kimya eğitimi aldım. Daha sonra kimya eğitiminden sonra homeopati öğrenmeye başladım. 1981'de homeopatiye başladım. Sonra da işte postgraduate eğitim, doktora yaptım. Ve o gün bugündür hasta bakıyorum, remedi veriyorum ve hastalarım iyileşiyor. İyileşiyor ama biz bunu nasıl olduğunu bilmiyorduk. Heinemann'ın bize öğrettiği yaşam enerjisinden bahsediyorduk ve enerji düzeyinde tedaviden bahsediyorduk. Evet, her şeyin içerisinde bir enerji var, enerji düzeyi tamam. Ama yine de bu cevap bizim için yeterli değildi. Çünkü kimya ve fizik bilimi bize daha fazlası olduğunu, daha fazlası olması gerektiğini söylüyordu. Her şey için bilimler. Dolayısıyla bizim yaptığımız şeyde bir çatışma var gibi görünüyordu. İşte içinde madde olmayan bir şey vermek ve ama olumlu tedavi sonuçları almak. Yes, sir. so we learned what Hahnemann taught us. Then we learned what Dr. James Tyler Kent taught us. And we learned the major, the professors of homeopathy in the last 200. So I started my 2010. Okay. Şimdi biz tabii Heinemann'dan, Kent'ten ve 200 yıl boyunca pek çok master'dan öğrendik, pek çok şey öğrendik. Yine de ben kişisel olarak kendimi çok mutlu hissetmiyordum. 2010 yılında bir makale okudum. British Homeopathic Journal'da yayınlandı. Teknoloji Enstitüsü'den çıktı bu yayın. Açıkçası oradaki PhD öğrencilerinden biri sadece kendisi için bir tez yapmak istemişti ve gidip eczaneden 200C Cuprum Metallicum, Aurum Metallicum ve 2 tane daha remedi alıp
Onları incelemiş ve çok enteresan şeyler bulmuş. 200'ce remedilerin içinde aslında ilk maddenin, ilk minerallerin nanopartikülleri olduğunu keşfetmiş. Ve ben tabii bu çalışmayı okuyunca çok heyecanlandım. Belki de bazı şeyleri açıklamak için yeni bir yol olabileceğini düşündüm. E, Doktorlar ismini söyledi ama aklımda kalmadı arkadaşlar. Mumbai'de yaşıyormuş doktor ve onunla iletişime geçmiş. Ve o sırada Doktor Rajendran da PhD'sini hazırlıyormuş ve PhD'sini ve tezini tamamen bu konunun üzerine yapmaya karar vermiş. Ve o kendisi de 4 değişik gruptan homeopatik remedi seçerek işte mineral grubu, bitkiler grubu, nozot grubu ve animal gruptan 4 farklı. It was very difficult in the beginning because when I started going to various laboratories to look for a electron microscope with the spectroscopy, I found it is very difficult. It was not welcoming too much because most of the scientists never ever believed in homeopathy. And they always told me, hey, doctor, you are wasting your time and money. Why you want to waste your time and money? One of the professor in Indian Institute of Science, Bangalore, he was the head of nanotechnology department where electron microscopy and spectroscopy was available. I met him and I requested him, I'm a PhD scholar, I just wanted to have an experiment with the homeopathic dilutions to see what it contains. And he was a very nice guy, a well-known, internationally known professor of nanotechnology. And he told me very friendly that, see, doctor, I used to take homeopathic medicine as a kid. My father used to give me some pills for some fever, cold, and all sort of things. But as a scientist, I don't believe in it. And my suggestion is you don't need to pursue this study because there is no chance of anything in the high dilution because it's impossible. So why you want to waste your time and money? But I was, we go through a lot of this type of experience as homeopaths in our life. So I told him very nicely, sir, I also don't believe in it. You don't believe in it, I don't believe in it. But science is not about belief. Science is about inquiry. So I'm willing to waste my time and some money for this inquiry. I just wanted to use the electron microscopy and the other very spectroscopic facilities in your laboratory. So you allow me, let me try for some time. And if I don't find anything, I'm happy. I didn't find anything. But if I could find something, that's going to be good for everyone. So he agreed and he point blank said, oh, it's a government funded institution. It is a taxpayer's money. Your money is also there. So you are free to do that. But I had to pay for every sample I am studying in the electron microscopy because it's a very advanced electron microscope and it's expensive and every researcher has to pay some amount for every sample they are studying. I started doing it. And yeah, please. Sonra 2010'da ilk başta çok zordu tabii. Elektron mikroskop ve stereoskopi bulmak çok zordu. Onlar bu cihazları elinde bulunduran insanlar homeopatiye inanmıyordu. İşte Bangalore'daki teknoloji enstitüsünde vardı bu cihazlar sadece. Oranın başındaki hoca bana dedi ki hem zamanı hem paranı boşa harcıyorsun. İçin böyle şeyler yapıyorsun. Ben çocukken homeopatik remedi kullanırdım. Babam bana verirdi. Ancak bir bilim adamı olarak buna inanmam mümkün değil. Bu bir saçmalık, içinde hiçbir şey yok. Hem paranı hem zamanını boşa harcıyorsun dedi. Ben de ona dedim ki biliyor musunuz hocam ben de inanmıyorum homeopatik remedilerin içinde bir şey olduğuna. Ama bir şey olmadığını kanıtlamak istiyorum. İzin verin cihazları kullanayım ve gerçekten bir şey olmadığını kanıtlamış oluruz. Bu hem benim için hem sizin için hem de bilim dünyası için önemli bir çalışma olur. O da o zaman öyle söyleyince haklısın. Burası zaten bir devlet kurumu.
Herkes bundan yararlanabilir, yararlanmalı. Ancak gerekli malzemeleri kendi cebinden harcamalısın ve kullanmalısın dedi. Orada araştırma yapan herkes öyle yapıyordu zaten. Mikroskoplar için gerekli malzemeleri kendi cebinden harcıyordu. Ben de öyle yaptım. Yes, sir. So I started working in 2000, beginning of 2011 in the laboratory of Indian Institute of Science, Bangalore. I used an electron microscope which is called field emission scanning electron microscope. And first drug I have studied is aurum metallicum. I started working with aurum metallicum 6C, then 30C. But in 6C, 30C, and 200C, up to that level, Chikraman and team in IIT has already proved there are some nanomaterials of the gold. So I was okay. I got gold nanoparticles in that dilutions and I was okay with that. And when I started uploading the 1,000 potency of aurum metallicum, I was so excited because I never ever expected anything in it. But to my surprise, I found more particle in 1M potency than in 200 potency. That was really a unbelievable time in my life. Biliyor musunuz 2011'de Bangalore'daki laboratuvara gitmeye başladım ve çalışmaya başladım. İşte field emission elektron mikroskobuyla çalışıyordum. Aurum metallicum'la başladım. Çünkü zaten daha önce aurum metallicum'un içinde nanopartikül olduğu ispatlanmıştı. Ben farklı bir şey yaptım. 6C, 30C, 200C ve 1M. 4 potans çalıştım ve benim için çok heyecan verici olan ve farklı olan bir şey vardı. 1M yani en diluye olan potansin içinde daha fazla nanopartikül vardı. Bu çok heyecan vericiydi. You know, also the high potencies we say works better than the low potencies. So maybe it is related with it, right? Yeah, of course, of course. So what's observation is, the size of particles are systematically coming down from lower potency to higher potencies, not exactly in a linear fashion. The reason was, I think, when you go to higher and higher dilutions, particles become more and more subtle, more and more smaller, close to atomic scale. So when they are atomic scale, close to atomic scale, they aggregate each other because their electric positive and negative charges will attract and these particles will come together. So you feel the particles are bigger in size sometimes, but practically these particles are getting smaller and smaller and smaller when the dilution going up and up. Evet, potansler büyüdükçe partiküller küçülüyordu. Ne kadar yukarıya çıkarsak potanste partiküller de o kadar daha küçük, o kadar da daha stabil oluyordu. Yani ne kadar atomik boyutlara inersek partiküller küçülüyordu ve daha stabil hale geliyorlardı. And I studied up to CM scale of potency. You know what is CM scale? I think you use the same terminology for the dilutions. Am I right? Yes, yes. CM potansiyelin ne olduğunu biliyorsunuz değil mi diye soruyor. You mean not 1,000 but 200,000. 100, we go to 1,000, 10,000, Aha. 50,000, and 100,000. And 100,000 is the last potency we are using here in our country usually. We don't go beyond that. It's not available in the pharmacy. 100,000 Okay. is the last one. I never used it and I never seen 100,000 potens. Şeye kadar çıktım diyor CM potenslere. CM potens nedir biliyor musunuz diye sordu. İşte diyoruz ya 1000 C'ye 1 M diyoruz ya. CM de işte 100 bin kere sulandırılmış demek oluyor. Yes. Kudret hocam yani 10M'den daha 10M değil 100M gibi bir şey oluyor değil mi? 10'a 10 katı evet 100M. Hmm. CM potansiyel. Oraya kadar çıkmış araştırmayı yaparken. Hindistan'da 100 bin CM potans varmış. Onun üstü yokmuş. Ben de dedim ki ya ben hiç CM potansiyeli gördüm ne kullandım. Yeah, okay. CM potency we use in our practice.
So I had gone to see a potency of aurum metallicum, and I found there are nanomaterials of gold, aurum, in every dilution from 6E to cm. That means it is the whole theory we have learned in our school age was not correct. Şimdi ben tabii bunları inceledim. 6C'den 100.000 C potense kadar baktım ve her birinin içinde aurum metallicum nanopartikülleri gördüm. O zaman bizim okulda öğrendiğimiz, bugüne kadar öğrendiğimiz hiçbir şey doğru değildi. Yani içinde madde vardı. Yes, sir. So this is the story of my beginning of my research. Then I started working with all type of dilutions. Like I studied in my book of nanodynamics. I think Dr. Kudret has a copy of my book Nanodynamics. Yes. And it's available in German language also, and the Spanish translation is already done. And in this book, I have given in my latest edition in 2019. I had a latest edition of that book, and that book has more than 200 drug dilutions of 33 drugs, metals, minerals, nosodes, plants, every source of homeopathic dilutions from lower to highest dilution. That means 62 cm in one scale and LM1 to LM30 in another scale. I studied extensively. And I used 2 electron microscopy for that. Sonra ben işte bu çalışmalarımı ilerlettim. Bu çalışmalarımın başlangıcın hikayesiydi. E, Daha önce de yayınlanmıştı ama 2019'da yeni edition'ı çıktı. Ya, nanopartikülleriyle ilgili çalışmaların topladığı kitabının ve o kitap değişik dillere yayınlandı. İşte İngilizce zaten, Almanca ve İspanyolcası da var o kitabın. Ben o kitapta, ya o çalışmalarda 30 tane değişik remedinin değişik potenslerde, yani işte 6C'den 100.000 C'ye ve LM1'den işte değişik LM potenslerine kadar çalıştım. Yeah. So these dilutions of homeopathic potencies of every dilution, you take any dilution, it contains the nanomaterial of the original drug substance. And Bunların this hepsi drug substance has two levels of, you can see there are 2 levels of particles in them. In metals and minerals, it become nanoparticles of smallest dimensions, call them quantum dots, less than 10 nanometer in size. Whereas in plant remedies, it remains more or less like nanoparticles of 10 to 100 nanometer scale. Şimdi değişik şeylerle çalıştım, materyallerle. Özellikle minerallere gittiğimizde daha küçük nanopartiküller buluyorduk. İşte 10 nanometre ve daha altında. Ama bitkilere gittiğimizde genelde bunlar 10 ile 100 arasında değişiyorlardı. Yes. So my point is, when I explain this much of things regarding research, my interest is, not to make a big scientific issue about it, but my interest is when I am prescribing a medicine now, I know what exactly it contains. And when any of you prescribe a homeopathic dilution, maybe pulsatile at 200 or sulfur 30 or arsenicum 200 or any other drug, when you give a single pill to a patient or a drop of a medicine to a patient, you need to know that there are at least 1,000,000 nanoparticle in that one drop of medicine. And if we know that, we become very confident and we will know exactly what we are giving to a patient. That gives immense confidence to any physician. Şimdi ben biliyorum ki bir ilaç verirken bir hastaya küçücük bir damla bile verirken içinde ne olduğunu biliyorum ve bundan eminim.
o küçücük bir partikülün içerisinde işte pulsatilla, 6C deyin, 30C deyin ya da sülfür, arsenikum her neyse, hangi potansta olursa olsun, o küçücük partikülün içinde en az 1 milyon nanopartikül olduğunu biliyorum. Ve bunu bilmek bana büyük bir özgüven sağlıyor. So that is very important to answer the first question of Dr. Kudret Parpar, because after this discovery of nanoparticles in the extensive research in the last 15 years, my practice has changed little bit. Because when you don't know what you are giving, you are always confused. But when we know what we are giving to a patient in a packet of medicine, in a bottle of medicine, in a globules or pilules, we know what we are giving. And now our interest was, once we know what we are giving, our interest is to know how it is working. That is the second stage of our interest. Am I right? We get the result, but how the result is coming? Evet, tabii ki bu çalışmalar benim çalışma şeklimi, homeopati uygulama şeklimi biraz değiştirdi. Çünkü ne verdiğinizi bilmiyorsanız biraz kafa karışıklığı olur tabii, yani oluyordu da. Ama şimdi ne verdiğimizi biliyoruz. Kesin ve tam olarak ne verdiğinizi bilirseniz o zaman başka türlü bir çalışmaya geçmiş oluyorsunuz. So that I started working on that direction. How the homeopathic medicines are working in human system. This was my interest in the last 8 years. I started working on that, and I am almost completing that work. But I can share some of my information with you. That these dilutions of homeopathic dilutions with the nanomaterial in that has an ability to penetrate the cytoplasmic wall as well as the nuclear wall, because they are nanoscale material. Nothing can prevent them. So they pass over through the cell to the cytoplasm, to the nuclear wall, then to the DNA. And these nanoparticles or the quantum dots are capable of producing epigenetic modification in our system. Okay. Şimdi ben artık bu çalışmalardan sonra son 8 yıldır dikkatimi bu maddeler peki insan vücudunda nasıl çalışıyor'a çevirdim. Şimdi bu nanopartiküller tabii çok çok küçükler. Çok kolay bir şekilde sitoplazmadan geçiyorlar. Sonra çekirdeğe giriyorlar. Sonra da DNA'ye giriyorlar. Çok rahat bir şekilde DNA'ye geçip orada epigenetik değişiklikler oluşturabiliyorlar. Bu Study went on çalışmaların for me in the last 7. Yeah, please. Bu çalışmaların hepsi tamamen sonuçlanmadı ama bizimle paylaşabileceği birkaç şey söylüyor bize şu anda. Daha yayınlanmamış ama yayınlanmak üzere olan çok heyecan verici çalışmaları var. Hocanın yayınlandığında tekrar konuşacağız inşallah. Yes. So my first interest my curiosity was what the content of homeopathic dilution, which we have established without any doubt, it's the nanomaterial and quantum dots. And the second interest was how the homeopathic dilutions act on human body or in the organic system. There are some papers published on in vitro studies of homeopathic dilutions starting from 2000 onwards, and they said homeopathic dilutions can make gene regulatory mechanisms. Some of the professors did this work, molecular biologists did this work. But I took over from there, and starting from 2017-18, I started my interest in genetics, and now I have completed a small project which I am going to publish in the International Ayush Conference in Dubai, starting from 15th of February 2026 to 17th, 3 days conference, international conference in Dubai on Ayush conference, February 15 to 18. And they invited me as a,
plenary speaker. So I'm going to present my first study. I'm talking this in a public platform today. Thank you so much for Dr. Kudret. I happened to speak about it. It was going on secretly in my work. I studied on one disease, not two diseases and three diseases. I can say three diseases. I'm going to present my first study that is on rheumatoid arthritis. And very few patients of rheumatoid arthritis, which I have treated. A patient got completely cured in all parameters. A patient got tremendously improved from severe rheumatoid arthritis to mild rheumatoid arthritis. A patient got a lot of symptom relief with the highly advanced case of rheumatoid arthritis. And these three cases I am going to present. The gene regulatory mechanism, how it is operated. So I am doing complete gene analysis, 30,000 gene analysis and 1 million methylation analysis of patients to identify how these nanoparticles are operating in the genetic system. And this study is going to be released in 2026. If any of you have time, you may please join us in the international conference at Dubai in middle of February 2026. Evet, benim ilk merakım tabii bu homeopatik remedilerin içinde ne vardı, ne olduğunu merak ediyordum. Sonra onu çalıştım, gösterdim. Tabii ki diğer merakım da peki bu homeopatik remediler insan vücudunda, organizmada neler yapıyor, nasıl çalışıyor, onu çok merak ediyor ve göstermek istiyordum. Bazı araştırmacılar in vitro olarak yani insan üzerinde değil de şeylerin üzerinde, hücre üzerinde, laboratuvarda moleküler biyoloji araştırmacıları özellikle gösterdiler homeopatik remedilerin nasıl çalıştığını in vitro. Ancak ben 2017'den itibaren bütün dikkatimi ve çalışmamı genetik üzerine çevirdim. Ve işte 15 Şubat'ta Arzucum sen katılırsın belki 2026'da Dubai'de yapılacak olan bir konferansta bir prezentasyon yapacak bu son çalışmasıyla ilgili. İlk kez bu son çalışmamla ilgili ilk kez bir topluluk önünde konuşuyorum. Teşekkür etti bu fırsat için de. Henüz daha önce hiç kimsenin duymadığı bir şey duyuyoruz yani. 3 hastalıkla başladım. Bunlardan birincisi romatoid artritti. Çok az hasta ile başladım ancak bu hastaların tümüyle iyileşti. Ve bu hastaların tam bir genetik analizini yaptım. Yani yüzlerce analiz yapılmış oldu bu hastalarla ilgili nasıl çalıştırdığını göstermek için. Yes, sir. So that's the story of, my answer to the first question. It's a long answer to a question for you. Thank you so much for making me to speak such a long thing. I think you have one more question to me, Dr. Kudret, now? Yes. But before my second question, I want to ask the audience if they have any questions what we talk until now. Is that okay? Yeah, sure. Evet, buraya kadar konuştuklarımızla ilgili bir sorunuz var mı? Benim ilk soruma bizim practice'imiz değişecek mi sorusuna oldukça uzun bir yanıt vermiş oldu kendisi. Sizin ilave etmek istediğiniz soru var mı benim soruma? Buyurun Mehtap Hanım. Sesiniz gelmiyor, mute'tasınız. İyi akşamlar herkese. Thank you Dr. Rajendran. Benim sorum bu son yeni açıklamayla ilgili olacak. Şimdi Dr. Rajendran dedi ki ta nükleosun içine kadar, DNA'ya kadar gidiyoruz. Peki burada benim aklıma şu geliyor. Biz verdiğimiz ilaçlarda çeşitli hayvan remedilerini de kullanıyoruz. Mesela çeşitli ağır atıyorum plütonyuma varana kadar işte lantenitlere varana kadar remediler kullanıyoruz.
Acaba bunlar biz hastalığı tedavi ederken DNA'de başka bir hasar bırakıyor mu? Veya RNA üzerinde bir etkisi oluyor mu bunların? Bunlarla ilgili bir yorumu olabilir mi? Güzel soru. Teşekkür ederiz Mehtap Hanım. So, Dr. Mehtap, she is also one of my colleague. She is wondering about, you said these nanoparticles go just into DNAs, as if it is the situation. So when we give the remedies, we give a lot of toxic remedies, right? Like plutonium or some animal remedies. I can say some nozots as well. Do we make any harm on the DNA or RNA, or do we give any mistake or any harm to those areas? It's a fantastic question, and it should happen. And a lot of people have the same question in their mind, because in our country, when there is an argument on the science of homeopathy comes up, a lot of doctors say, or even rationalists, they come out and say that one group of people immediately say there is nothing in homeopathy; it is just like a belief, and another group of people will say that they are all using toxic materials, so it is dangerous to the body. And both things won't come to cannot go together, because when something is absent, it cannot produce any side effect in the body. But my recent paper published in 2020 in journal Homeopathy on the study of platina 6E to CM, I had a very, very interesting observation which will answer the question Dr. Metapa said. The answer was, when any of these metals, heavy metals, noble metals, or any toxic materials, when you triturate and potentize, succussion is done in either in alcohol, and when you do this process, all of them get oxidized. Platina is a metal which is called a noble metal, because there are three noble metals, we name them gold, platina, and silver, because they don't get oxidized. That's why we love to make ornaments and materials from all these three metals, and they don't get oxidized in the natural condition. They are also toxic when they go to liver or kidney, heavy metals, but they don't get oxidized in nature, but they get oxidized when you do potentization. So I adapted an additional study in the platinum, and I could see that we call it SAED, that means selected area electron diffraction. SAED analysis was done in the platina studies. And to my surprise, I could see that the platina nanoparticles are not simple platinum. They are platinum dioxide. They are getting converted into oxidization happens, and they become platinum dioxide. And arsenic become arsenic trioxide. So when you have oxidation, the toxicity will vanish. And another most important thing, I will tell you some more thing, that is, any material which is toxic, because their quantity of material you are using is sufficient enough to produce toxicity in the body. When you use the same material in a nanoscale, the importance of nanomaterial is, any material which is toxic when they become a nano or a quantum level, their physical properties, chemical properties, and mechanical properties will change. And they will have a totally different type of properties. They will never be toxic at that point. This is already established. But we look at them as a gross material which is toxic. We are using potassium cyanide in our practice, kali cyanate. And it is a wonderful drug for tongue cancer. And I have seen one of my colleagues some 40 years ago.
he had a tongue cancer, and one of my professor treated with potassium kali cyanatum 30C. And his sarcomatous lesion was completely disappeared without surgery, without chemo, without radiation. And he is still alive, 60 years, and he is still practicing. The patient is still practicing. He is no more a patient. So the toxicity of materials will vanish when you take them to nano and quantum level. Their properties will become totally different. There is a scientific reason for that. Because if you take 1 gram of or 1 milligram of any toxic material, their properties will be toxic itself. But when you disintegrate them into a billion and billion particles, that particle size will become 5 nanometer, 10 nanometer. That means hardly 10 or 15 atoms will come together in one particle. So their surface area to the ratio of surface area to volume, area of surface area to volume ratio will tremendously increase to millions of times. So most of the electrons will be exposed to the outer space. So their chemical properties will completely change. And that's the reason homeopathic dilution, we are using almost every poison in the world become non-toxic after potentization. So what did you say with your friend, lung cancer? Tongue cancer. Tongue cancer, okay. Tongue cancer. Herkesin aklında bu soru var. Gerçekten harika bir soru. Bir grup diyor ki homeopatik remedilerin içinde hiçbir şey yoktur. İçinde hiçbir şey olmayan şey nasıl zararlı olacaksa bir grupta diyor ki ay, çok çok toksik maddeler kullanıyorsunuz. O zaman bunlar çok çok zararlı. Böyle iki uçta karşı cevaplar var homeopati için. Ben de bu soruyu sordum kendime ve 2020'de yayınlandı bu çalışma. Platinumla ilgili bir çalışma yaptım ve bu çalışma Mehtap Hanım'ın sorusuna cevap veriyor. Bu materyallerin hepsi toksik materyaller. Doğada doğada oksidize olmuyorlar ancak nanopartiküllerine ayırdığımızda okside oluyorlar. Yani biz bu altın, platinum ve gümüşü okside olmayan işte noble metaller diye biliyoruz. O yüzden de onlardan işte yüzüktü, küpeydi, jewelry yapıyoruz. Ancak bu metaller doğadayken okside olmuyorlar. Ne zaman ki nanopartiküllerine ayrışıyorlar, o zaman okside oluyorlar. Bu ağır metaller vücuda girdiğinde özellikle karaciğer, böbrekte büyük hasara yol açıyorlar gerçekten. Ancak nanopartikül olarak verdiğimizde gördüm ki sadece platinum değil, arsenikum bile okside, dioksit formunda ortaya çıkıyor. Bütün partiküller dioksit olarak görünüyorlar. Bütün toksik maddelerin nanopartikülleri fiziksel ve kimyasal ve mekanik özelliklerini kaybediyorlar nanopartikül haline geçtiklerinde. Yani aslında taşıdıkları bütün özellikler hem kimyasal hem fiziksel hem de mekanik özellikleri değişiyor. Bunlar gösterildi. Bunlar çalışmalarla gösterilen şeyler. Benim bir arkadaşım vardı. Kendisi dil kanseriydi. Potasyum siyanit çok toksik bir maddedir. Tabii ki siyanit aldığınızda ölüme yol açacak kadar toksik bir madde. Ancak onun homeopatik formu özellikle dil kanserinde kullanılıyor ve bu arkadaşım bu remediyle iyileşti. Hala yaşıyor 50 yıldır ve hala çalışıyor. O da bir doktor. Şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Bu maddeleri nanopartiküllerine, çok küçük partiküllerine ayırdığımızda onların yüzey alanının hacmine oranı çok 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 büyüyor. Dolayısıyla da bu kimyasal ve fiziksel özelliklerini kaybetmiş oluyorlar. Mehtap Hanımcığım çok teşekkür ederim. Gerçekten güzel bir noktaya parmak basmış oldunuz.
Hocam you. ben de bir soru sorabilir miyim? Buyurun Hacer Hanım, dinliyorum. Hani bütün dinlerde de dile getirilir ya, insanın ham maddesi topraktır boyutundan baktığımızda bütün mineraller insan vücudunda vardır. Lantanitler de var mıdır insan vücudunda? Hmm. Arsenikum varmış eser miktarda. Onu yakın zamanda öğrendim. İnsan vücudunda normalde eser miktarda arsenikum varmış. Ama şey yönünden lantanitlerin de olup olmadığını öğrenmek istiyorum. Okay, there is another interesting questions here. All religion says the real material of the human being is the earth. That is why we contain a lot of minerals in our body. So, do you know can you say the human body also contains lanthanides, the lanthanide minerals? Yeah, human body has almost every element in the universe is present in our body in different small proportions. Naturally, it is there. Yeah. Doğru söylüyorsunuz. Gerçekten de evren içerisindeki tüm materyaller değişik miktarda da olsa insan vücudunda bulunmaktadır. Sorunuzun cevabı evet. Teşekkür ederim hocam. Biz teşekkür ederiz. See, this is the book I can show you, the nanodynamics. And this picture you are seeing outside, this picture is the Natrum muriaticum LM24 nanoparticles in a small area in the electron microscope. And in that small area, you can see millions and millions of particles are together. And the middle, you can see a concentrated area of nanoparticles. We call them as nanopond, a pond of nanoparticles. A highly ionized sodium and potassium particles were there. And for your curiosity, I will just show you one more thing. This is the nanoparticles of arsenicum album 200. This is the picture. You cannot see very well, but I can tell you. And these pictures are self-evident that any dilution you take in homeopathy, there has nanoparticles. And these nanoparticles of arsenic is 5 nanometer to 60 nanometer in size. And they are smaller than the smaller virus in the world. During COVID time, Indian Homeopathic Research Institute, Indian Government of India's Homeopathic Council of Research suggested arsenic 200 can be used in the, I don't remember 30 or 200, can be used for the COVID patients. A lot of people said there is nothing in arsenic. It's an arsenic album because it's only water and alcohol. There is no material, so there is no use. But in my study, what I observed, these 5 nanometers particles of arsenic and the COVID virus, the size was 135 nanometer. COVID virus, the size of COVID virus is 135 nanometer. The size of nanoparticles of arsenicum album is 5 nanometer, starting from 5 nanometer. So these particles, one of the scientists of professor of physics told me, even it can electrically neutralize, because this is a positive charge you can see here, and the outer layer of a COVID virus is a negative charge. So there is a potential of electrically neutralizing this virus by arsenic. I don't know, I'm just telling you. A lot of hypotheses people say. But the size, when you look at it, this size of arsenic nanoparticle in 200 is how much smaller, very, very, very smaller than the virus. We think virus is so small, but our particles are much, much more smaller than any virus in this world. Evet,
Bize kitabını gösterdi. Kitabın kapağında ilk gördüğümüz fotoğraf Natrum Muriaticum'un LM34 potensinin resmiydi. Gördüğünüz gibi o küçücük alanda milyonlarca nanopartikül var. Biz buna nanopartikül gölcüğü diyoruz. Küçük küçük nanopartiküller bir araya gelip gölcükleri oluşturuyorlar. Sonra da Arsenicum album 200C'nin resmini gösterdi, nasıl göründüğünü. Sonra çalışmalarını indirip bakabilirsiniz. Hocanın orada bayağı resim var. Bunlar hepsi kanıt. Bunlar bunların içinde, remedilerin içinde nanopartiküller olduğunun kanıtı. Bu nanopartiküller virüslerden bile küçük partiküller. Covid pandemisi sırasında bir çalışması vardı Hindistan Araştırma Konseyi'nin. Acaba biz bu insanlara, hatırlarsanız biz de kullanmıştık, Arsenicum 30C ya da 200C versek ne olur diye konuşulmuştu. Bir arsenicum albüm, 200C arsenicum albüm 5 nano mikron boyutunda. Covid ise, virüsün kendisi ise 135 nanomikron boyutunda. Yani arsenicum albüm görüyorsunuz, remediler e, virüslerden bile çok 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 küçük partiküller oluşturuyorlar. Hatta bir tane fizik araştırmacısı bana demişti ki bunlar aslında fiziksel olarak bile birbirlerini nötralize ederler. Çünkü işte virüsler pozitif bir charge'dalar ve işte küçük bir boyuttalar. Remediler negatif charge'dalar ve onlar da küçük bir boyuttalar ve bir araya geldiklerinde nötralize olurlar. Bunu bilmiyorum. Gerçekten öyle olur mu bilemiyorum. Ona bir şey söyleyemem ama bir remedinin ne kadar küçük boyutta olduğunu göstermek için bunu söyledim. Any other question? So there are lots of questions about this issue, but I spare this to our advanced homeopathy lectures. I have many questions about this issue. And I want to ask another practical questions, and I want to finish this today's webinar. Şimdi bu konu hakkında benim o kadar çok sorun var ki, benim okuduğum başka çalışmalar da var aslında, oradan da bir şeyler sormak istiyorum ama bunu bizim zaten hocayla daha sonra ileri seviye kurslarında bir araya geleceğiz. O zaman bol bol ona sıkıştırmak, soru sormak şansımız olacak. Bir tane pratik bir soru sorarak bu geceyi tamamlamak istiyorum. Yine başka bir açıdan günümüz homeopatisine bakmak istiyorum. O da şudur ki, bugünün insanı, tabii ki modern çağda yaşıyoruz ve çok hızlı yaşıyoruz. Yani bir de çok çok reklama maruz kalıyoruz. Sosyal medyadan, televizyondan, birbirimize o kadar çok ki. İşte şunu kullan şöyle olur, bunu kullan böyle olur. Çok fazla bir bilgi kirliliği var. Bu kadar teknolojinin gelişmesi ve bu kadar bilgiye kolay ulaşabilmek hem avantaj hem de dezavantaj aslında bir taraftan baktığınızda. Ve biz bugünün insanına, bu hız içerisinde yaşayan ve pek çok şeye maruz kalan, algı yönetimine maruz kalan bu insanlara nasıl tedavi etmeliyiz? Bunların case taking'ini nasıl yapmalıyız? Vaka olarak bunları nasıl incelemeliyiz? Örneğin bana bir tane genç bir adam geldi birkaç hafta önce. Oldukça genç ve sağlıklı bir adam. Yani birkaç basit sorunu var. Onun dışında oldukça sağlıklı. Kilosu falan da yerinde bir adam. Dedik ki işte ne kullanıyorsun ilaç diye sorduğumda bana 7 tane farklı madde saydı, işte mineral, vitamin vesaire. Dedim ki niye bu kadar çok şey kullanıyorsun? Dedi işte reklamlarda öyle söylüyor. Ben de çok da sağlıklı beslenmediğime inanıyorum. O yüzden de bunların hepsini alıyorum. Ve ben tabii ki hani oturup önce bir yarım saat aslında o aldığı
7 tane şeye ihtiyacı olmadığına önce ikna etmeye çalıştım hastayı ki daha ileri aşamalara geçebilelim. Bugünün insanına, bu modern insana homeopat olarak nasıl yaklaşmalıyız? Bunu sormak istiyorum. O çok hasta görüyor. Onun fikrini merak ediyorum. Sir, my second question is more practical and more about with the modern people. So it is very fast-paced modern world today. People are living in an incredible speed, and they have lots of influences from social media, digital platforms, any kind of medias. This is an advantage and also disadvantage for human beings, right? And they use whatever they hear from the social media or media. And some people takes lots of supplements and over-the-counter medicine because they think they will be beneficial for them. For example, I've been taking this young man case as a case. He looks mostly healthy, and I asked him, "What are you using right now?" He said, 7 different minerals and vitamins, and I said, "Why do you use them?" And he said, "The advertisement says we need these products. That is why I'm using." And I said, I spent my half an hour that he doesn't need that much vitamins and minerals. How can we understand? How can we get this as a case taking these modern people? No, that's really a big problem today we are facing because everybody is living in a world of information, we say, but mostly misinformation. Because informations can manipulate and information can be utilized for a specific purpose. And in medical industry, it is maximum because there is a well-organized system to do that. There are so many examples which we can discuss later because there are some companies, multinational companies, they are worth more than the wealth of many nations. Many of them are more than $5 trillion, $3 trillion worth companies. They have such a wealth and they create more wealth by making people subservient to their advertisement. And if you push informations repeatedly, a human mind has a very specific ability to catch it up and go with that. So that is something very cleverly going on in the society. We don't need any minerals or vitamin supplements if we are having a normal diet in our life. Evet, bu çok ciddi bir problem. Pek çok yani bir bilgi çağında yaşıyormuşuz gibi görünüyor. Ancak çoğu gerçekten yanlış bilgiler içeriyor ve bunlar çok manipülatif yayılan şeyler. Bu pek çok konuda yapılıyor. Sadece ilaç endüstrisinde değil, ancak ilaç endüstrisindeki gerçekten çok ciddi ve çok büyük bir problem. Buna pek çok örnek sayabiliriz. Daha sonra uzun uzun konuşuruz. Ama bazı firmalar var. Bunlar çok büyük firmalar. Yani 5 milyon dolarlık, trilyon dolarlık, 10 milyon, trilyon dolarlık büyük büyük firmalar. Bu büyük firmalar bu bilgileri yayarak insanları buna ihtiyaçları olduğunu fikrini yayarak zenginliklerine zenginlik katmaya çalışıyorlar. Bunlar bilerek ve isteyerek yapılmış dezenformasyonlar. Bunlar iyi dizayn edilmiş dezenformasyonlar diyebiliriz. Söyleyebilirim ki normal diyeti olan sağlıklı bir insan, sağlıklı normal diyeti olan bir insanın hiçbir mineral ve vitamine ihtiyacı yoktur. Peki Kudret hocam, ama toprak eski toprak değil. Yetişenler topraktan eski verimi alamıyor. Dolayısıyla biz de anneannemizin, dedemizin zamanında
olan meyve sebzeleri alıp normal diyetimizle edinebileceğimiz mineral ve vitaminleri ne yazık ki günümüzde alamıyoruz. Buna nasıl bakıyor acaba hocamız? Sen bunu bir de İngilizce sorar mısın Arzucuğum? Biraz yoruldum. Doctor, however, yes, I understand that if we have a proper, decent diet, we are supposed to get the necessive minerals and the vitamins. However, in current age, the soil doesn't have the same quality in the times of our grandparents. So the harvest, today's harvest, is not carrying the enough sufficient minerals and vitamins, so that even if we have the proper diet, um, we don't get the same quality and quantity of minerals and vitamins. Then do we still not need the extra supplements in this case? See, that's a very relevant problem we face because recently, with a lot of genetically modified food and a lot of new technologies are coming into the field, and the quality of food is maybe not that good like we used to get in the previous generations. But still, I've noticed when I was traveling in Europe and American side, lot of people take lot of minerals and vitamins every day for years together. That's what I said, not required. And if you feel something is deficient, you feel tired, some symptoms are coming up, taking some supplement is not a bad idea. But making supplement as a food is a bad idea. I see your point. So you do your regular checkups, and if you have filled your storage for all the vitamins and minerals, you don't continue taking unnecessarily. Exactly. But it is a marketing trick. The marketing will make us to believe that without the supplements, we are become weaker and, less energetic and become useless. So, using the people and their negative attitude, you can sell any product in this world. And there is no law, there is no rule in anywhere in the world preventing such a thing. So, naturally, we are exposed to the toxic advertisement most of the time in our life. People are worried about the toxicity of nanomaterials in homeopathy because it is so small, it is in micro, it is in even nanogram or picograms. But milligrams and grams of medicines taken in modern medicine, that is million times more than what we are taking in homeopathy. People are not worried about that Yeah. because that's the way we are being taught in the world. How the world is structured, very well structured, and this structuring is done by knowingly as well as unknowingly by many factors. So medical science is well structured, where I used to say recently that the modern medicine is the fourth religion today because it has all the ingredients of a religion. From the birth, that means the earlier time, immediately after the birth, religion take over and a lot of rituals. Now the rituals start from the labor room itself. Immediately after the birth, the first dose of vaccine will be put on your tongue without your permission or anybody's permission. And when you want to die at the age of 60, 70, or 90, and you're sick and old, you have to go through the ventilator or ICU and all the formalities. So a religious medical science is almost like a religion today. So you cannot question many things. As in religion, you are not supposed to question a priest on the table. You have to follow them. You can't ask question to a priest because he represents the God. A doctor, a specialist, or a super specialist, maybe many of you are like that. I'm sorry to say that. But a specialist doctor is like a priest because a patient is not supposed to ask any questions to him, only follow what he says. It's all like a religion now.
Evet, bu gerçekten büyük bir problem Arzu'nun sorusuna cevap olarak. Genetiğiyle oynanmış yiyecekler gerçekten büyük sorun bugünün gününde. Ancak yine de genetiğiyle oynanmış bile olsa e, pek çok şeyi vitamini ve minerali yiyecekten alabiliyoruz. Bu ilaçları sürekli ve düzenli kullanmamıza gerek yok. 5-10 tane vitamin ve mineral var ve her gün düzenli kullanıyorlar. Buna gerek olduğunu zannetmiyorum. Zaman zaman kendinizi iyi hissetmediğinizde zaman zaman vitamin ve mineral takviyesi almak iyi bir fikir. Buna katılıyorum ama bunu sürekli ve her gün almanın çok da iyi ve doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum. Düşünsenize, içinde nanopartiküller olan homeopatiye toksik ve zararlı diyen zihniyet bugün içinde miligramlar olan e, bir sürü mineral ve maddeyi bize pazarlamaktalar. Bu gerçekten bir pazarlama şekli. Yani bütün dünya bunun üzerine oturtuldu ve bunu çok iyi yapıyorlar. Bize bu şeyleri pazarlıyorlar. Bizi manipüle ediyorlar açıkçası. Diyebilirim ki bugün sağlık sistemi, tıp dördüncü dindir. E, Tıp bir din gibi tıp sisteminin de ritüelleri var ve o ritüellere uymak zorundasınız. Doğar doğmaz size fikrinizi bile almadan, size sorulmadan size bir ton aşılar yapılıyor. İşte yaşlandığınızda sizin fikriniz alınmadan size pek çok ilaçlar veriliyor. Yoğun bakıma yatırılıyor ya da başka sağlık kuruluşlarına yatırılıyor ve yani sizin onayınız olmayan şeyler yapılıyor. E, Bugün dinde bile rahipleri sorgulama şansımız varken, onlara yaptıklarını, söylediklerini sorgulayabiliyorken, bugün bir uzman doktoru sorgulamak neredeyse yasak, büyük bir günahmış gibi karşılanıyor. Bir uzman bir doktor bir şey söylemişse onun üstüne kimse bir şey sorgulayamıyor ya da söyleyemiyor. E, Bu şeylerin tıp sisteminin bize çizdiği çerçevenin dışına maalesef çıkamıyoruz. O yüzden diyebilirim ki tıp sistemi bugünün dünyasının dördüncü dinidir. Yes, it was such a nice comment, and maybe we can finish with this, and we can digest what we heard, just heard about. Anyway, thank you so much for everyone to join today, and I hope what I discussed with you was helpful to everyone, and we looking forward to see you on January 14th again. Thank you. Okay. Thank you, Dr. Ee, It was our pleasure. Umut ediyorum ki bugün dinledikleriniz hoşunuza gitmiştir ve işinize yarar. Ve pek çoğunuzu 14 Şubat'ta da 14 Şubat Ocak'ta hocanın tekrar dersi olacak bizimle. Hepinizle tekrar buluşmak dileğiyle dedi. Yeah, we are very thankful for tonight. Ben de tekrar hatırlatıyorum. 7 Ocak'ta başlıyor. 14 Ocak'ta, 7 Ocak'ta benimle başlayacak. 14 Ocak'ta hoca ile birlikte devam edeceğiz. Başka pek çok hocalarımızın da bulunduğu bir ileri seviye homeopati eğitimimiz olacak. Bilgi almak isteyen masteringhomeopathy.com sitesini ziyaret edebilir ya da bizim WhatsApp hattımızdan daha fazla bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz. Bugün ve yarın Black Friday vesilesiyle Efsane Cuma 10 koduyla bir indirim paylaştık. Onu da kullanabilirsiniz. Çok Thank you, Bir şey teşekkür Thank you, söylemek ederim. everyone. Thank you, Doctor. Anything more? Çok teşekkür ederim Kudret Hocam. Çevirilerinizde de more thank you. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. We'll meet again. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Sağ olun hocam. Ağzınıza sağlık. İyi akşamlar.